By the name of God, hello everyone and welcome again. Let's start our today's lesson. Unit 2, Our Lives and Routines. زندگی و عادتهای ما. Lesson 5, درس پنجم School Days، روزهای مکتب. Exercise 1، exercise اول Vocabulary، ذخیره لغات. Part A، بخش A. Read about Marsha's day, then listen and practice. بخوانید درباره روز مارشیا، سپس گوش کنید و تمرین کنید. Every day I get up at 6 o'clock in the morning. هر روز من ساعت 6 صبح از خواب بلند میشم. I eat breakfast at home. در خانه صبحانه میخورم. Then I go to school with my brother. سپس با برادر خود مکتب میرم. I eat lunch with my friends in the cafeteria. من غذای چهارشنبه برای دوستای خود در کافتریا میخورم. At 4 o'clock I go home. ساعت 4 خانه میرم. Then I do my homework. بعدش کارخانگی خود انجام میدم. At 7:30 I eat dinner with my family. ساعت 7:30 من غذای شام میخورم با خانواده خود. Then I watch TV. بعدش تلویزیون میبینم. I go to bed at 10 o'clock. و ساعت 10 هم میخوابم. Part B. Imagine you're Marcia. Complete her sentences with the correct words from part A. تصور کنید که شما مارشیا هستین و جملات تکمیل کنید با لغات درست از بخش A. Number 1. شماره اول. I get up at 6 a.m. Number 2. I watch TV at 8 p.m. 3. I eat breakfast at 6:35 a.m. 4. I do my homework at 4:30 p.m. 5. I eat lunch at 12:30 p.m. 6. I go to bed at 10 p.m. 7. I go to home at 4 p.m. 8. I eat dinner at 7:30 p.m. Let's go to the next page. Page 17. Exercise 2, language focus. In this part we have another grammar points. یه بخش یک نکته گرامری دیگه داریم. Simple present statements with I. بیانیه های زمان حال ساده با subject I. خب اول در بخش باید من توضیح بدم که simple present tense یا زمان حال ساده چی هسته. Simple present tense shows a habitual action. Shows a habitual action. یک عمل عادتی را نشان میده. Shows a daily activity. یک فعالیت روزانه را نشان میده. As an example, به عنوان مثال I go home after my guitar lesson. I go home after my guitar lesson. من خانه میرم بعد از درس گیتار خود. یعنی همین عمل به طور عادتوار یا هر روز انجام میده. I don't go home after school. I don't go home after school. بعد از مکتب خانه نمیرم. یعنی هر روز همین کار انجام میده. و don't خلاصه چی هسته؟ do not هسته. Part A. How are Roberto's and Sandy's days different from Marcia's? میگه چطور روزهای روبرتو و سندی متفاوت هسته از مارشیا. Listen and practice. گوش کنید و تمرین کنید. I don't go home after school. من بعد از مکتب خانه نمیرم. I go home after my guitar lesson. بعد از درس گیتار خود میرم. I don't watch TV after dinner. من بعد از غذای شام تلویزیون نمیبینم. I do my homework. کارخانگی خود انجام میدم.
Roberto Brazil. I don't go to school with my brother. من با برادر خود مکتب نمورم. I go to school with my friends. در مکتب همراه دوستای خود میرم. I don't eat dinner at 7:30. ساعت 7:30 صبحانه نمیخورم. I don't eat dinner at 7:30. ساعت 7:30 غذای شام نمیخورم. I eat dinner at 6. ساعت 6 غذای شام میخورم. ساندی استرالیا. ساندی از استرالیا. Part B. بخش B. How about you? در مورد شما چطور؟ Is your day like Marcia's day? آیا روز شما مانند روز مارشیا هستن؟ Write sentences. جملاتی بنویسید. One is done here. یک اینجا کار کرده هستن. Get up at 6. بلند شدن ساعت 6. I get up at 6 o'clock too. Or I don't get up at 6 o'clock. I get up at 7 o'clock. دی بخش. You have 4 sentences. 4 جمله دارین. Then you should write that is your day similar to Marcia's day or not. دی بخش می‌نویسید که آیا روز شما شبیه روز مارشیا هستن یا نیست. اگر بود که مثل این جمله می‌نویسید. For example, eat lunch with my friends. I eat lunch with my friends. و اگرم غذا با دوستای خود نمیخوردین چرا می‌نویسین؟ I don't eat lunch with my friends. Number 2, eat in the cafeteria. I eat in the cafeteria. I don't eat in the cafeteria. Go home at 4 o'clock. I go home at 4 o'clock. I don't go to home at 4 o'clock. Go to bed at 10 o'clock. I go to bed at 10 o'clock. I don't go to bed at 10 o'clock. Part C. بخش C. Now tell your classmates how your day is different from Marcia's day. حالا به همسنفه خود بگین که چطور روز شما از روز مارشیا متفاوت هستن. As an example, I don't get up at 6 o'clock. I get up at 7 o'clock. من ساعت 6 از خواب بیدار نمیشم. ساعت 7 از خواب بلند میشم. Exercise 3. Exercise 7. Listening. Claudia talks about her day. کلودیا درباره روز خود گپ میزنه. What does she say? او چی میگه؟ Listen and check the correct information. گوش کنید و تیک بزنید معلومات درسته. خب اول شما رو گوش بدین و درستش رو تیک بزنید. بعد از روی ویدیوی من دوباره چک کنید. Number 1. شماره اول. I get up at 7 o'clock a.m. Number 2. I go to school at 9 o'clock a.m. 3. I eat lunch at school. 4. I go home at 3:45. 5. I watch TV with my brother. So it was about our today's lesson. Goodbye. Have a good time.